I want to say with clarity that we are now in Mukula National Hospital, having been received by some of the best doctors in the country. They are now stabilizing him. I want to say with clarity again that the kind of treatment he's receiving is one of the best you can have in this country. I have full confidence in Mukula National Hospital. I have full confidence in our institutions of government. I have full confidence in the regime of treatment that Mukula continues to dispense. And that's why we chose as a family to come to Mukula National Hospital. Mutabani wa Captain Mike Mukula, Rodney Mukula, yeesimbyewo kuba MP Soroti, ali Mukula Hospital. Kigambibwa nti yalidde obutwa. Kigambibwa is a keyword. It's alleged oba mbu yalidde obutwa. Ng'ebigambo bino tubifuna nga biva wa Captain himself, Mike Mukula. Nga gamba nti mutabani we okwetaba mu politics kyamutiisaamu. Naye as a father nga taata yavaayo n'amusupportinga. N'agamba osazeewo yingira politics. Naye n'amujjukiza n'amugamba nti politics goyingidde owe Uganda alimu abantu abeeyagaliza, alimu abantu abali greedy. This brings me to a point nti tuyingidde mu politics oba mu era ya politics oba ekisanja kya politics nga tuyina ba members of parliament abaagala shortcut. Tubirabye mu kalulu kano ng'onaavaayo n'agamba nti emikono mubaka oli gy'ayina mijingirire. Nga kigambibwa mbu waliwo ababaka abamu abaplantinga abalonzi kwegamba akuwa omukono najja n'akwefuulira. Tuyingidde ekisanjo ba period ky'abafuzi abaagala shortcut. Saagala kuvuganya nja kuyingira parliament. Therefore ngenda kukola buli ekisoboka nyingire parliament. Sirigamba nti Rodney waba yalidde obutwa nga indeed yabulidde. Sirigamba nti waliwo MP yabumuwadde. I don't have proof. Kyova olaba ngamba mbu ebintu bino biba bitandise okugenda mu maaso. Tuyingidde period enkyamu. Mu Nigeria omuntu we yeesimbawo on any position bakuba essimu mu kyalo ne bagamba mu cement essaawa yonna afa. Uganda, it looks like tutandise okugenda mu eyo direction. Tulina ababaka nga baagala win naye nga tebaagala competinga. Ayagala kwetaba mu mazina naye nga taagala kukola ki kuzina. Ayagala ajje yeesimbewo afune engeri gy'ayingira parliament. It's a scary situation. Katandike video. I want to say with clarity that we are now in Mukula National Hospital, having been received by some of the best doctors in the country. They are now stabilizing him. I want to say with clarity again that the kind of treatment he's receiving is one of the best you can have in this country. I have full confidence in Mukula National Hospital. I have full confidence in our institutions of government. I have full confidence in the regime of treatment that Mukula continues to dispense. And that's why we chose as a family to come to Mukula National Hospital. We want to really thank the Chief of Defense Forces, General Nkumba University, for having responded very quickly and put at our disposal the helicopter to pick him from Soroti. Unfortunately, we had already left and the ambulance was already heading towards Iganga. But I want to say very clearly that General Kidi, the commander of the Air Force, called and put the Hugh helicopters in Soroti, one of the helicopters, at Rodney's disposal to carry him to the hospital. Captain Mukula, y'omu ku bantu abatono ennyo mu Kampala wano oba mu Uganda abagenda okugamba baagala Mukula Hospital oba babadde ne experience ennungi ku Mukula Hospital. Generally speaking, abasawo e Mukula basawo balungi. Basufu. Yes, kino tuzze tukyogerako mu video eziyise nti balina experience kye bakola bakimanyi. Naye sometimes they are constrained nti working environment nkyamu. So ekukaka okukola ekikyamu oba ekukaka okukola ebintu haphazardly nti ekintu n'okikola incompletely tokimalayo. Ono omwami ne famire ye
they are very lucky nti experience yaabwe gye bafunye ku Mulago Hospital yanjawulo mukko kufa abantu aba bulijjo. Ensonga esooka balina kulinnya nti wawulira Captain Mike Mukula ajje Mulago nange mba ndi wakanga neebase ngenda kufuna owa boda mugambi omanyi omugagga ajja ntwala ngende enkolo kitegeera ne minister ajja kukuba yakasimu. Yes, ne minister ajja kukuba yakasimu tagenda mutwala eri mu Kayoola ne bwatuuka ku A&E wabaawo omuntu amulinze kubanga a phone call has been made naye gwe namawunyo ova Kabera Maido kigenda kuba kizibu okulinnya baasi wuuyo oyise manya teeso wuuyo otuuse Kampala mu jaamu enguudo zikukuba so sigenda kumunenya cause he's a privileged man it's not his fault naye it's not the good picture see a general picture sigamba nti Mulago yonna fenna bannayuganda tugenda funa experience yemu the reason as to why asobola okuvaayo n'agamba neebaza abasawo omwana wange yayisiddwa bulungi it's because status gy'alimu ng'omuntu but I think what we should fight for as a country to fenna tolofuna experience yemu ng'ey'omwami ono kiyinza obutasoboka nti fenna tuyinza obutagenda mu VIP ye Mulago naye naffe abali eno wansi mu Kayoola ye Mulago if we can have the basics nti Mulago part 1 ne Mulago part 2 fenna wakiriko nga tulina basics. Yes, nga tulina basics. The key word is basics. Kubanga omusawo kyamuyita basics kubanga omusawo ye waali ekibulako ku facilitating musawo ono nti bw'aba afunye lunch leero taddamu kufuna lunch ku Friday asobola okufuna lunch buli lunaku buli wayagala gloves abenga asobola zifuna wayagala okumpa amazzi motivation kubanga oyinza otuukawo Captain Mukula bamugamba twetaagayo drip z'amazzi talinda na kumugamba nti twetaaga drip z'amazzi aba yakubye eddanga bakoze eki nga bazireese naye kati gwe bagamba twetaaga drip z'amazzi olina okusooka okubira ejjajja mu kyalo batundeyo awo akabuzi banoonye owa mobile money asindike ssente ono omusawo akoowa akooya okulinda alina layini y'abalwadde so tulaba nti experience ya family eno Mulago yabadde nnungiko okusinga family endala oba bannayuganda abasinga. Okonye ku issue ya status. Status mu society egenda ku influencing engeri gye bakuyisaamu. Of course. Captain Mike Mukula ne Shaba we tujja mu kifo. Treatment ya njawulo. Of course. Captain Mike Mukula bannayuganda bangi tebaagala wulya bigambo we biti. But we are not equal in society. Yeah. So Captain Mike Mukula wajje Mulago agenda ginyeenya. Ne director ne minister ajja kutegeera nti ki waali. Sure. Ajategera nti mutabani we bamukoze eki bamuleese mulongoose woodi mukole ki musige ekifaananyi mumutwale eri kye basiigirani Nabanja Honorable Nabanja agende mu mukono ne bamusiigira ekifaananyi bwe kityo naye nga in actual sense ebintu si birungi ku ground byanjawulo lwakuba nti oba olina status bajja kuyisa bulala. Of course. Alina ensonga endala gy'akoonyeeko yakuba akasimu yakubira CDF ne boogera CDF n'ateekawo embeera helicopter ne zijja n'ayogera ne General Okidi helicopter ne zijja kisooti ng'obwo buntu bwangu nnyo nja kubuuza naawe andaba olina namba ya CDF etandikisa 0 olina gwomanyi nga alina helicopter etandikisa +256 olina gwomanyi nga alina helicopter omanyi General Okidi so the general agreement is oba the common agreement is nti omuntu wa bulijjo tagenda funa access ku banene kitulekawa ndwadde ndi ggulu neetaaga okujja Mulago kale Kampala ngenda tuuka ntya tukuba simu mu kyalo oluguudo lubi exactly kuba simu mu kyalo mukole musevinge ssente basime ntaana nga bukyali munteekeyo oluguudo lubi tewali ambulance sina namba ya CDF simanyi General Okidi tewali General gwe mmanyi omuntu omunene gwe mmanyi egayo omunene ku GM gyenkola kijini gayo omunene mu size gwe mmanyi ye munene gwe nyina mbulamu bwange kindekawa as a common Ugandan whereby the common Ugandans we are very many compared ku bantu nga Mike Mukula Captain kikyenkoonako twetaaga embeera mu ggwanga nga n'omuntu wa bulijjo asobola okukola ekyo nga wabeere Soroti waliwo akanyonyi akayinza omumubuusa singa embeera yeetaagisa ennyonyi oba airlifting tegenda tambuza buli omu sigamba nti ndwadde omusujja bansije Soroti naye kanku example a few weeks ago waliwo accident ekiryandongo mu mbeera bwetyo eggwanga lyetaagawo helicopters nga 10 helicopters nga 10 ng'embeera weegwawo ng'eyali ekiryandongo accidents zijja nesavingako obulamu bw'abantu abamu all lives matter osavinga omuntu omu
oba osavinze ne tulaba situation nga okufuna access ku helicopter olina okuba nga olina akanamba ka CDF ngenda kuddamu nkubuuza nawanda okayina katangisa plus 256 omanyi jeno yenna kwegamba kiba kikulese mu situation nga ogenda kufa nga wentera bagamba life eba ku try and error survive embeera weegwawo fa ye option bbiri bannayuganda abasinga ze balina sure. nti okuyingira eddwaliro most times tugenda kufuna kyamaanyi kigenda kyusa nti embeera weegwawo nga olwadde ekirwadde ekyetaaga obujjanjabi obw'amaanyi bagenda gamba genda India obwamangu manga oba ofudde okitegera ng'ate abasawo tubalina wogende India I guarantee you this wogende USA wogende UK wogenda mu Europe ojasangayo Munnayuganda ku tiimu egenda okukolako ate nga waakabi oba nansi oba dokita oba ki ojja musangayo the odds are high buli wogenda okugenda global ojasanga Munnayuganda mu ddwaliro naye nga ki ekimugobye embeera si nnungi waka anyonya greener pastures twetaaga situation oba environment nga wendwala seeraga guva Soroti ng'ebagamba shaba afunyemu ekiddukano kiggwera eyo era gwe byebirwadde byo nkuwa example kitegera bagamba ali kuddukana kiggwera eyo seeraga kugamba musimaamu mutwale mulago nga kiggwera awo kisoboka abasawo tubalina tu establish ze tugamba nti omusawo we Uganda ali super they're intelligent they're hardworking naye they are not motivated mujja kuŋŋamba nti omusawo omulimu gwe kusevinga bulamu takola mu charge yeetaaga okulya okitegeera he needs to be serviced ne bapasita beetaaga okulya oyinza okugamba charge esabavinga tewali kyaggamba okitegeera kwegamba alina omwana ajja okulwala alina omwana alina okusoma alina omukyala alina okuzimba enju alina ovuga akamotoka ona mufacilitatinga musanyuse musasule bulungi kwegamba muteekemu embeera ng'ajja ku mulimu ng'akimanyi nja kuvawo ssaawa 2 nennyina ekyokulya nga teyeetaga kucapa wane emulago saa 9 agende ku case clinic kugamba aleke waaka ng'ali half done kuzina alina okusurvivinga sembeera bweti Uganda gye twagala we don't ask for much tetusaba bingi nze nsaba ekintu kimu nkuba omusolo ompe helicopter nkuba omusolo ompe ambulance nkuba omusolo ompe ekiguudo nkuba omusolo ompe train nso okugenda on and on and on I don't ask for much sibeera nga kawo ne ŋŋamba mbu njatula mu ntebe oba mbere MP nedda I ask for basics byenkusaba ebyo obompa onkuba omusolo sigala nakuwakanya I'll come and praise you omwaka ogujja nkulonde ya in ya out singa ompa basics that's what most Ugandans want Abanayuganda tebaagala kufuga sigamba nti bagala tuula mu ntebe nedda baagala kintu kimu gwetuwe basics making sure nti amasomero malungi amalwaliro malungi enguudo nnungi nkuba omusolo as much as you want but put the musolo to use tutwala musolo gwange n'ogenda Las Vegas tutwala musolo gwange n'ozimba arcade tutwala taxi yange n'ogula emmotoka zesisalabanga nako ogula monster car ogula zibrabas okitegeera embeera eyo ng'olina omwana ali Harvard it's not bad oba mugagga mutwaleyo naye si ku taxi wange nze kasita bangema vaccinating nze bangema munange naye nga kyenzimba okitegeera tax me as high as you want but give me a service toteekawo mbeera nga neetaaga okuba nga mmanyi CDF okusobola okufuna helicopter sina just chairman wa kyalo sinagamba nti RDC olina okuba nga omanyi CDF exactly okufuna akanyonyi ng'omanyi General Okidi okitegeera ng'oli Captain Mike Mukula these are basics. Secondly, I also want to thank the technical team, the doctors in Soroti Hospital, Dr. Tolu, and all the nurses, all the doctors who were able to handle him, stabilize him. I want to say really that his mother has been crying the whole day when she got the news of her son. And she had just escaped a nasty accident a few days back. And it was only God Almighty that saved her life. We had a Thanksgiving yesterday to pray for her and to really thank God Almighty for having saved her life. Now, here we are with her son. And I want to say that for her to see her own son as a mother, she broke down again in tears when she saw Rodney Mukula here.
Kasika nkubuuze. Mbadde nsoma comment section ez'enjawulo. Eno video ku platform ko bagipostinze Facebook, YouTube, TikTok. Ngalo common theme bannayuganda si basanyufu. Obedda bapostinga nga bagamba continue protecting gains. Kwegamba genda maaso ng'oprotectinga gains. Nga kikulaga nti mulimu abamu nga badde basanyufu nti mutabani wa Captain Mike Mukula ayise mu mbeera bweti. Ekintu nze individually as me kyenvumirira. Omuvubuka ono is independent of his father. Musajja mukulu akuze, is above 18. Asobola okusalawo ye nga ye. Nja kubuuza naawe andaba. Should a son pay for the punishments of his father? Omutabani asasula ebikolobero bya taata we. Nti taata wange waba yakukola ekintu ogenda kujjonna ennye. Eno question is very tricky and very complicated. Kubanga olina okweseka mbigire by'abantu bangi from different angles. Naye njagala tusookere wano. Walina omuntu wo ajja Arua ajja kukulabako. Mu kabenje akaali ekirya Ndongo. Omuntu oyo nga habulayo katono nnyo. Nga yeetaaga just 30 seconds okutuuka mu ddwaliro within 30 seconds asobola okukola ki okusurvivinga. Naye tewaaliwo ambulance zaatuuka leeti mwatuuka mu ddwaliro nga twali bikola tewaaliwo helicopter. N'oguma ne musimentana ne muziika. Oddamu oteekako TV yo oba ogenda ku Facebook ogenda owulira nakubira CDF nansindikira helicopter ne tukozesa ambulance like sigamba nti Captain Mukula ali kuyisa mu bantu maaso oba ali kuvimba. No, he's telling you his life experience and it's okay. Nenjaga weteeka embigere by'oli omuntu tebasobola kufuna ambulance on time okutwala omuntu waabwe mu ddwaliro. So that kind of hate is always transferred on. Nti nze bwe mba nnafiirwa jjajja wange mu kabenje kano naye ggwe owo asurvivinze then sigenda kumwagala. This is just humanity. Tulina okubeera understanding nti omuntu oli agenda kulaba gwe osupportinga abantu abalemereddwa okumpereza ambulance naye ate gwe w'ogyagalidde ogifuna. So in most cases bannayuganda we transfer that hate oba okunyolwa tukufuulamu hatred. Naye in most cases because of association. Nti bwe nkulaba nga otambula n'omuntu eyatta taata wange ngenda kukukyawa. Bwe nkulaba nga otambula n'omuntu kinjagala okutegeera ekyo naawe wandaba kiteeke mu comment section. Lwaki taata wange wakukola ekintu nze I'm independent of him. Ndi muntu mulala lwaki nange oba onteekako burden eyo? No, these things wewe ntasobola kubuuka. Association nti bw'oba tovuddeeyo kustopinga mukwano gwo okitegeera tovuddeeyo kumugamba naye badde omanyi mukyala wo tomukola kintu bwe kiti then enkyabo ojja wange nenkuwa amazzi agataliimu munnyo oba omunnyo ogutaliimu sukaali tocomplaininga. When you had a chance to talk tewayogera. When you had a chance to intervene you didn't intervene. So in most cases ekyo tukitwalanga asupportinga tukitwalanga omuntu ali against the people oba kyengamba okitegeera. So Rodney ye ng'omuntu ayinza okuba nga honestly talina kibi kyeyali akoze. Naye over the past 2 years tulabye abaana bangi abafudde nga bazadde baabwe either bali mu government or babonga ne government. No, kino kyenkugamba nti waliwo ekyo ekigambo association. Bwe nkulaba okolagana n'omuntu nga gwe tovangayo kustopinga muntu don't do this then mwenna ngenda batwaliramu. It's just human. Nti bwe mba ntambula ku kkubo nga ndi ku byange naye lwakuba tiyagasi bamukubye eri akasanke ne kajja ne kankubira eno mbadde sibiriimu mbadde sirina mu campaign naye because of that disorganization nange kantwaliddemu. So it is the same angle gye njagala tulabire ekintu kino nti ye Rodney ayinza okuba talina musango gwonna gwazizza naye kubanga ali mu umbrella eno nti at the end of the day taata abonga ne gundi ate gundi ono tumanyi nti akola ekintu bwe kiti at the end of the day abantu bakutwaliramu naye ate tugezeeko okukiraba from their angle. But I want to say that to the people in Soroti that I think that the hospital here has got excellent doctors and they will manage the case treatment of this and stabilize him as quickly as possible. Poison is a very difficult thing to manage, it's very difficult to control, and it is versatile. I want therefore to say that let's continue to pray for him, and I'd like to thank all those in Soroti who have been committed, who came in to be with him in the hospital.
and to say that I'm really very grateful to friends who have called, who have sent messages. May God Almighty bless you abundantly. And I want to say all this with all goodwill and to say that those who could have done this, I'm not God Almighty, and I'm only man as ordinary as I am. And I only say that forgiveness be extended to them, and maybe they may get opportunity to be remorseful. But I want to say that we bless him, and we look forward to having him coming back as soon as possible to come and continue with this campaign. To all the friends, relatives, supporters, I wish you all the best. May God Almighty bless you. So Captain agenda mu maaso ne yeeyanza abasawo b'e Soroti bannansi, they did an amazing job. Kasuka empisewo kino. Embeera mutabani wa Mike Mukula gye yayiseemu, Rodney Mukula, ngivumirira. It's wrong. Yeah. Tewali muntu yenna alina kubeera mu situation nga tasobola kulya mmere mu public. So muvubuka ono obulamu bwe bugenze mu direction. Agenda kulivinga mu fear nga we naggambe singa enebanga poisoning. Agenda livinga mu fear nga tayinza kunywa amazzi. Tubiraba. Yeah. Tulaba His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu okunywa amazzi asooka ganyiga. Obulamu bumutuusizaawo. Naye nga we nagambye nga video etandika tulina phase oba group ya politicians abaagala shortcut. Yeah. Nga batya competition baagala okuwangula amazina naye nga tebaagala kuzina. A few weeks ago twalaba nga ali ababaka bangi nga badduse mu EC bagamba emikono gy'ono fake. Nga baagala bakola buli ekisoboka okusazaamu competition ebaliko. Yeah. Sijja mentioninga linnya naye waliwo omukyalo omu eya disappointinga. Omayinza I believe nti yes twagala Uganda empya, twagala enkyukakyuka, naye 20-30 years okuva kati twetaaga opposition nga ekola sense. We need an opposition ng'erina substance nga si ya show ng'abantu obalabako n'ogamba yes oyo opposition nga olaba Kyagulanyi. Waliwo omukyalo omu eyeetabye mu eno activity, sijja kwogera linnya lye, naye mu ndowooza yange she had the capacity of winning. Nga ina capacity nti wanaetaba mu mazina ajja kuwangula. Wanaagenda mu competition ajja kuwangula. Naye nkimanyi my opinion does not matter in her life. Naye nyinza okugamba nali muwa respect. Naye respect gye nali muwa nagiruuzinga. Omanyi nsi njagala nnyo omuntu whether oli wa NRM oba wa FDC oba wa NUP nga you're willing to face competition. Yeah. Kyova olaba njagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency. Yeah. Nti no matter what he's willing to compete. Naye kati gwe oyagala kussaawo mbeera ofuna advantage. Omukyalo ono yalina obusobozi okuwangula. Naye n'asalawo n'agamba kaŋŋende nange nnyonye shortcut. Ate ng'oyinza okugamba nti y'omu ku babaka oba ku ba politicians abalina future mu politics waffe. Ng'oyinza okugamba like 40 years from now ojja kumulaba ogambe yes, she's a proper politician. Naye ku myaka emito anyonya shortcut. Ne weebuuza what are you looking for? Olina obusobozi obuwangula weetabeemu. May the best man win. Teweetaaga shortcut, teweetaaga upper hand, teweetaaga invisible hand. Oba kuwangula bakuwangudde. That's how the game should be. Naye tulina breed our politicians abaagala shortcut leading into this. Captain, does it scare you that your son has just joined politics and these kind of incidences are happening? Do you, like a father, as a father, have that part of you that wants to tell him, just leave politics or something? I did not want Rodney Mukula to join politics. It took me over 3-4 months to really dissuade him from going into politics. Some people think that I sent Rodney to come and stand. No. He took the initiative personally to say that he cannot be here in Kampala while his people, his friends, age mates are suffering. He said he wanted to go back and serve the people and help them. And I really want to say that to have seen him in this pain really now vindicates me to say that I had told him that politics is a very, very dangerous game. It's full of intrigue, scheming and manipulation. And I only hope that he learns a lesson now that he has chosen this path to really look at him being more careful in the future, watch what he's eating, be very careful about who he associates with, while at the same time continuing to serve his people. Now that he has chosen that path, which I thought no member of the family would go into, but Rodney has chosen to take that path. I want therefore to say that he has chosen his path. For me as a parent, if your son wants to be a doctor, support him. If your son wants to be a priest, support him. If your daughter wants to be a nun, support her. For me as a parent, I have a duty to support the ambitions of my son. That's what I'm doing.
and my being here is to support him and give him all the encouragement he can, now that he has chosen to take that path of politics. That's a brilliant answer. Captain agamba nti mutabani we yajja n'amugamba ngenda kwetaba mu politics. Myezi ngine etaano mabega. Tiyakiwagira. N'amugamba nti politics we Uganda gw'oyingiramu alimu obukodyo bungi. Alimu abantu bangi balina omululu. Eventually kyannaku atuuse mu mbeera eno. Njagala kuyisaawo kino. Nsaasira Rodney, Captain Mike ne mukyala we n'embeera si nnyangu. Okulaba nga olina omwana ng'ali mu ddwaliro ng'embeera emutuusizzaawo tomanyi kiddako. Kozi waafuluma eddwaliro eryo obulamu bwe tebugenda bakyekimu. That's if ono poison. That's really important okuteekawo disclaimer eyo kozi tewali ali sure. Naye nga webanga poison, the life of the entire family will change. Tubirabyeko ku bantu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talya mu public. Agenda ku kivvulu, agenda ku mukolo n'amazzi tasaa kuganywa. Twamulabako sometime back ng'eccupa akola ki? Aginyiga. Kwegamba ebintu bino si byangu. Uganda we tuli mu kaseera kano tetwetaaga situation kuyingira mu politics bw'ati. Ogamba nti nsobola okujjawo oneesimbako nsobola okujjawo nja kukubuzaawo. Tetwetaaga kuyingira mu zooni ezo tusigale mu bino eby'emikono kale. Tukome wano tetugenda yeeyo.